Today, once again, we met on this beautiful evening to share our experiences, knowledge, and wisdom. So, yesterday, you might have realized that we have brought everyone on this earth. But unknowingly, we do not know that. Before coming to meditation, we do not know that we have only brought our parents, our sisters, our brothers, children, spouse, friends, and enemies. Everyone we only elected, selected, and brought onto this earth. நண்பர்களே, நேத்து நம்ம பார்த்த அந்த செஷன்ல நம்ம நிறைய விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஒண்ணே மெயினான விஷயம் என்னன்னா, இந்த பூமிக்கு நம்ம வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட அம்மா, அப்பா, நம்மளோட ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப், அதே மாதிரி சில்ட்ரன், ரிலேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளோட சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி, நம்மளோட அச்சீவ்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம நம்மளுக்காகத்தான் அவங்கள எல்லாமே செலக்ட் பண்ணி, எலெக்ட் பண்ணி, சூஸ் பண்ணி இந்த பூமிக்கு நம்மளோட சேர்ந்து டிராவல் பண்றதுக்காக கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கோம் அப்படிங்கறத நீங்க நல்லா புரிஞ்சிருப்பீங்க. So once we know that as per our design everything is going on, then we cannot have any misery, we cannot have any pain, we should not have any unhappiness. Once we know that, suppose you are playing a game, you have put your own rules and you are playing accordingly, and suppose you have lost in the game, you will not feel any pain because everything was set by you only. Your defeat was also set by you. So when you lose in the game, you will not feel bad and you will feel thrilled also, and you will learn how to play better next time. Like that in the life also, if we know that things are going on as per our design, you can improve your design, you can change your design. ஸோ நீங்க ஒரு விளையாட்டு விளையாடுறீங்க. அந்த விளையாட்டுல ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நீங்களே ஃப்ரேம் பண்றீங்க. அப்படி ஃப்ரேம் பண்ணி நீங்க விளையாடுற நேரம், அதுல ஒரு வெற்றியோ தோல்வியோ வந்தா உங்களுக்கு அது பெருசா பாதிக்காது. அதே மாதிரி தான் நம்மளோட லைஃப் டிசைனை நம்ம தான் எல்லாமே எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது தெரியிற நேரம் நம்மளுக்கு பெரிய அளவுல தோல்வி பாதிக்காது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இதை பெட்டரா பண்றதுக்கு என்ன வழிவகைகள் இருக்கோ அதை அடுத்ததா நம்ம செய்ய ஆரம்பிப்போம். See, every soul has got its own design, its own way of perceiving the things, its own way of pathfinding, its own way of selections. ஸோ ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சூஸ் பண்ற கெப்பாசிட்டி, அதோட பாதைக்கு தேவையான வழிவகைகளை செலக்ட் பண்ற கெப்பாசிட்டி, அதோட தன்மை, அது எல்லாமே ஒவ்வொருத்தருக்கு தகுந்த மாதிரி அது டிஃபர் ஆகும். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி சோல், ஒவ்வொரு ஆன்மாவுக்குமே அது தனிப்பட்ட முறையில இருக்கும். You must have seen the people, beggars outside the railway station and bus stands and among them you might be finding somewhere here and there a person without both hands and both legs, and there will be one box in his neck, and in that box you will be putting the money to him. It is a common thing in front of railway station and bus stands. ஸோ ரயில்வே ஸ்டேஷன், பஸ் ஸ்டாண்ட் அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிச்சை எடுக்கிறவங்க இருப்பாங்க. அவங்க கிட்ட எல்லாமே நம்ம காசு போடுவோம். ஸோ சிலர் கை கால் இல்லாம இருந்தா கூட அவங்க கழுத்துல ஒரு பெட்டி மாதிரி ஏதாவது போட்டிருப்பாங்க. அதை வச்சுட்டு அவங்களுக்கு நம்ம காசு போடுவோம். So unless somebody feeds him, he cannot take his food. Unless somebody take him for bathroom, he cannot do those things. Unless he is given water, he cannot satisfy his thirst.
Like that, for each and everything, somebody has to help him. Otherwise, he cannot live. And சோ அந்த is மாதிரி it? ஒரு ஆளுக்கு வந்து Uh, லெட் மீ uh, ஃபினிஷ் சார். அந்த மாதிரி uh. ஒரு ஆளுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா, யாராவது ஒரு ஆளு சாப்பாடு குடுக்கணும், சாப்பாடு ஊட்டி விடணும், தண்ணி குடுக்கணும் கேட்கிற நேரம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, பாத்ரூம் கூட்டிட்டு போறதோ, எல்லாமே வந்து யாராவது ஒரு ஆளு கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ணியே ஆகணும். So, is there any meaning for such life? Whether he is anyway useful to this society, or whether he is useful to himself, he can't. He can't live without the help of somebody. Then what is the purpose of his living on this earth? சோ இந்த மாதிரி ஆள்னால இந்த பூமியில ஏதாவது யூஸ் இருக்கா? அவரு வந்து யாருக்காவது உதவியா இருக்கிறாரா? அப்படியாப்பட்ட வாழ்க்கையில அவரு வந்து இந்த பிறவி எடுத்ததுக்கு என்ன ஒரு நோக்கம் இருக்க முடியும்? So you just think it over whether his life has got any purpose. சோ நீங்க வந்து சாதாரணமா வந்து அத திங்க் பண்ணி பாருங்க. அவரோட லைஃப்க்கு ஏதாவது ஒரு பர்ப்பஸ்ன்னு ஒண்ணு இருக்குமா? Unless you are generous and donate some money to him, he cannot live. So, in our opinion, there is no purpose of his life and he is a burden on the society. சோ நீங்க யாராவது அவருக்கு டொனேட் பண்ணா மட்டும் தான், அவருக்கு வந்து பணம் கிடைக்கும். அவருக்கு அது மூலமா ஏதாவது ஒரு லிவ்லிஹுட் கிடைக்கும். சோ நம்மளோட ஒப்பீனியன் என்ன? இந்த மாதிரி ஆள்னால அவருக்கும் எந்த பலனும் கிடையாது. சொசைட்டிக்கும் எந்த பலனும் கிடையாது. அப்படித்தான் நம்ம வந்து நெனைப்போம். Suppose you go to him and ask, what is this life? He will say, yes, God has created me like this. There is no use of this life. I am a waste fellow. I am burden to the society. I am burden to everyone. And he will start crying. சோ அவர்கிட்ட போயிட்டு நீங்க அவரோட லைஃப்ப பத்தி கேட்டீங்கன்னா, அவரு என்ன சொல்லுவாரு? ஆமா நான் ஒரு வேஸ்ட்டானவன். கடவுள் என்ன இந்த மாதிரி படைச்சுட்டாரு. என்னால எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி அழுக ஆரம்பிச்சுருவாரு. And suppose you give him a small tablet and tell him to take this tablet. This will make you a painful death. He will die. Whether he will accept it and take it and then die. சூப்பர் சார். சோ அவர்கிட்ட போயிட்டு நீங்க ஒரு மாத்திரைய குடுத்து, இந்த பெயின்ல இருந்து நீ தப்பிக்கணும்னா, இந்த மாத்திரைய சாப்பிட்டீன்னா, உடனே நீ இறந்து போயிருவ. அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாத்திரைய குடுத்து, நீங்க செத்து போயிருன்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா, அந்த மாத்திரைய சாப்பிட்டுட்டு அவரு உடனே இறந்து போவாரா? அவரு அதுக்கு ஒத்துக்குவாரா? So he said, no, no, sir. No, no, no. I will not commit suicide. I will live. Then if you ask that, your purpose of your life? You are a burden on you yourself. You accepted that your life is such a worst life on the earth, and still you don't want to die. Why? What is the reason? Then he will say, sir, God has created me like this, and daily he is giving me the bread through you people. Let me live as long as I die naturally. That will be his answer. சோ அவரு வந்து அவர்கிட்டயே நீங்க திரும்ப கேட்டீங்கன்னா கூட, உன்னால உனக்கே பிரயோஜனம் இல்ல அப்படிங்கிறத நீ சொல்ற. ஆனா ஏன் இறந்து போறதுக்கு நீ விரும்ப மாட்ற அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அவரு என்ன சொல்லுவாரு? வேணவே வேணாம். எனக்கு வந்து நீங்க மாதிரி ஆளுங்கலாம் சாப்பாடு குடுக்குறீங்க. நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன். நான் கடவுள் வந்து என்ன இப்படி படைச்சிருக்காரு. நான் எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்கிறேனோ, அது மாதிரி இருந்துட்டு, நான் வந்து ஒரு நேச்சுரல் டெத்தாவே நான் இறந்து போறேன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாரு. So this shows that he has chosen that type of life, and that's why he wants to continue his life. Suppose he is fed up with that life, he must have given up the food and he must have died, but he craves to live. That is the greatness of his design. சோ, இது இது வந்து அவரு ஒரு பர்டனா நெனச்சிருந்தா, கண்டிப்பா
அவரே வந்து சூசைட் பண்ணியிருக்கலாம். இல்ல இந்த மாதிரி யாராவது குடுக்கறத வச்சு சாப்பிட்டு இறந்து போயிருக்கலாம். ஆனா, அவரு வாழணும்னு நினைக்கிறாரு. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? அதுதான் அவரோட பர்ப்பஸோட அந்த அந்த பெரிய தன்மை, அந்த கிரேட்னஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அதுதான் அதுல உள்ள அந்த ஒண்டர் அப்படின்னு சொல்றாரு சார். So, on the other hand, let us see the life of a multi-billionaire, a billionaire son, young boy of say 24, 25 years age. He fell in love with some girl, and the father says that no, no, that girl is not up to our standard, and you should not marry. Then what will happen? He will try to either if his love is broken, either he will become a drunkard or he will commit suicide. சோ அதுக்கு பதிலா ஒரு அடுத்த ஸ்டோரி பாருங்க. ஒரு பெரிய பணக்காரன், அவரோட பையன் வந்து ஒரு பொண்ணு மேல லவ் ஆகுறாரு. அவரை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு. அவங்க அப்பா வந்து சொல்றாரு, இந்த பொண்ணு நம்மளுக்கு வேணாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ ஒண்ணு அவரோட லவ் பிரேக்கப் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறது நினைச்சு அப்படி இருக்கிறது நினைச்சு அவர் ஒண்ணு ஒரு ட்ரங்கன் ட்ரிங்க்ஸுக்கு அடிக்ட் ஆயிருவாரு. இல்லைன்னா வந்து ஒரு சூசைட். So you see the difference. A person without both hands and without both legs, he wanted to live as long as he can. And a person who has everything, everything in the life, but wanted to commit suicide. See the difference. சோ இந்த 2த்துக்கும் உள்ள வித்தியாசத்த நீங்க பார்க்கணும். ஒரு மனுஷன்கிட்ட எதுவுமே கிடையாது. ஆனா அவன் வாழணும்னு நெனைக்கிறான். ஆனா இன்னொரு மனுஷன்கிட்ட லைஃப்க்கு தேவையான எல்லா விஷயமும் இருக்கு. ஆனா அவன் சூசைட் பண்ணணும்னு நெனைக்கிறான். சோ இது 2த்துக்கும் உள்ள வித்தியாசத்த நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். So here, this fellow has chosen, the millionaire has chosen, is a millionaire father, all the comforts, everything. Whereas the other person, while coming onto this earth, he has chosen that life. சோ இதிலிருந்து ஒண்ணு என்ன புரியுதுன்னா, மேல இருந்து வர நேரத்திலேயே அந்த பெக்கர் வந்து அந்த லைஃப சூஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு. இந்த மில்லியனியரோட சன் இந்த லைஃப இப்படி சூஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்காப்ல. So whose life is more challenging, the millionaire or the beggar? Definitely the beggar life is the most challenging one. So you can say that in the studies from LKG up to PhD, PhD is the final, say for example. So a person wants to pursue LKG, the small boy. He comes to the school, he plays, sleeps, dance, then go home, again play, again come back to the school. Whereas a PhD guy, he puts, or a person who is appearing for IAS examination, so he studies 16 to 18 hours per day. Hard work. That is the difference. The life of a millionaire and the life of a beggar. ஸோ டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, இந்த பெக்கரும் சரி, அந்த மில்லியனரும் சரி, அவங்க லைஃபை எப்படி எடுத்துக்கிறாங்கன்றது தான் இதுல வித்தியாசம் இருக்கு. ஸோ வந்து ஒரு எல்கேஜில இருந்து ஒரு பையன் வந்து பிஹெச்டியோ ஒரு கலெக்டருக்கோ படிக்கணும்ன்ட்டு படிக்கிறாரு. அப்படி படிக்கிற நேரம் எல்கேஜி பையன் வந்து ரொம்ப ஜாலியா, ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா, ரொம்ப பிளேஃபுல்லா இருப்பாப்ல. ஆனா பிஹெச்டிக்கு அது பண்ண முடியுமா? ஒரு 18 to 19 ஹவர்ஸ் ஆவது அவங்க படிச்சாகணும். ஸோ இதுதான் டிஃபரன்ஸ். So the beggar, with all challenges, say every day is a life and death question for him, every day, but still he wants to live. That means he has chosen the most challenging life. And a millionaire son, he is not interested in the challenges, so he has born to a millionaire where everything is provided to him. Everything, whatever he wants is provided. But a beggar, it is a daily, almost a daily death for him. ஸோ
ஸோ இந்த பெக்கருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டெய்லியே அவரு சாவ பார்த்துட்டு தான் வந்திருக்காரு. அதுதான் அவனோட லைஃப்லயே பெரிய சேலஞ்சு. ஆனா இந்த மில்லினியரோட சன்னுக்கு வந்து சேலஞ்சே கிடையாது. எல்லாமே அவருக்கு ப்ரொவைட் ஆயிருக்கும். பட் இருந்தாலும் அவருக்கு வாழ்றதுல விருப்பம் இல்ல. எந்த சேலஞ்சையும் ஃபேஸ் பண்றதுக்கும் பெரிய அளவுல அவரு வந்து விருப்பப்படல. இதுதான் லைஃப் டிசைன். So who is now great, the beggar or the millionaire? Definitely the beggar, because he has got that courage to select that type of life. So you may, for our physical eyes, we feel that there is no purpose of life for the beggar, but the beggar has chosen such a greatest challenge. He knows that they have shown him on the when he was coming onto this earth. You want to with all the limbs together and with a millionaire life you want, or without limbs, a beggar life you want. So he has taken that highest challenged life, highest challenged design. Then who is great, the beggar or the millionaire? இப்ப இந்த 2 பேத்துல யாரு கிரேட் மாஸ்டர்ஸ்? அந்த பெக்கரா, மில்லியனியரா? ஏன்னா, அந்த பெக்கர் வந்து லைஃப்ல அவ்ளோ பெரிய சேலஞ்ச சூஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ மேல உலகத்துல வந்து எல்லாத்தையுமே போட்டு காமிப்பாங்க. நம்மளுக்கு வந்து அம் 4 கை, கால் எல்லாம் இருக்கிற நேரம், ஒரு மில்லியனியரா இருந்து செய்ற வேலையும், ஒரு பெக்கரா இருந்து ஒரு வேலைய வந்து செய்றது, ஒரு லைஃப்ப லீட் பண்றது எப்படிங்கிறது 2மே அவங்க காமிப்பாங்க. அப்போ இந்த பெக்கர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு, இதுதான் மோஸ்ட் சேலஞ்சிங். நான் இந்த சேலஞ்ச ஃபேஸ் பண்ணுவேன்னா, அப்ப சேலஞ்ச எடுத்துக்கிட்டு செய்றாரு. அப்படிங்கிறதுல, இப்ப இந்த 2 பேத்துல யாரு கிரேட்டு? அந்த பெக்கர் தானே கிரேட்டு. ஆப்வியஸ்லி அவரு தான் கிரேட்டு அப்படின்னு சொல்றாரு. So friends, it is our own design. Today, what we are, our own design. If there are number of problems are coming in our life, it is our own design. If there are no problems in our life and life is going uh, uh, like a car on a unhindered highway, national highway, it is our own design. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே நம்மளோட டிசைன் தான். நம்ம வந்து ஹிண்ட்ரன்ஸ் வச்சுக்கிறதும் சரி, இல்ல ஒரு ஹைவேஸ்ல வந்து ஒரு கார் ஓட்டிக்கிட்டு போறோம். எந்த ஹிண்ட்ரன்ஸும் இல்லாம ஃப்ரீயா போகணும்னு நினைக்கிறதும் சரி, இது எல்லாமே நம்மளோட லைஃப் டிசைன் தான். So there is one master whom I know, that husband has troubled her like anything. He was a drunkard. He was keeping some other lady and not coming to the house, not giving a single paise to the to this lady. But he begot her four children, and how to eke the living. Somehow she found a job. Somehow she brought up those people, those children, and among that one child is mentally handicapped. All those things, and now she's um, so patient, that patience has no bound. Such a patience, she has undergone all these things, brought up the children, looking after the children, and taking care, and everything she has done. So she asked me why I have undergone these things. So I told her that maybe in this life, maybe in earlier life, you are not having that patience. But in this life, to learn the patience, you have brought your husband and your mentally retarded child, and you are trying to learn the patience, and you have learned it. Suppose you don't learn the patience and you have thrown these children away, again you have to take birth, again you have to learn the patience. This is how the designs, life designs.
ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு லேடி மாஸ்டர். அவங்க வந்து இந்த மாதிரி அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் வந்து ரொம்ப ட்ரங்கன், அதே மாதிரி வேற லேடீஸ் எல்லாம் வச்சிருந்தாரு. ஸோ குழந்தைங்களையும் பார்த்துக்கல. இந்த அம்மா மட்டும் ரொம்ப ரொம்ப பொறுமையா இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு 4 குழந்தைங்க. அதுல வந்து ஒரு குழந்தை வந்து மென்டல் ரிட்டார்டடா வேற இருந்துச்சு. அவங்க ஏதோ ஒரு சம்ஹவ் ஒரு மேனேஜ் பண்ணி ஒரு ஜாப்பையும் கண்டுபிடிச்சு, அந்த ஜாப்பையும் செஞ்சுக்கிட்டு அந்த குழந்தைங்களையும் வளர்த்தாங்க. அப்ப வந்து என்கிட்ட கேட்குறாங்க, நான் ஏன் இந்த மாதிரி இருக்கேன்? ஏன் எனக்கு இப்படி நடக்குதுன்னா, அதுக்கு நான் பதில் சொன்னேன். இந்த லைஃப் டைம்ல நீ இந்த பொறுமைய கத்துக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நீ வந்திருப்ப போல. ஸோ வந்து இந்த இந்த பொறுமைய நான் கத்துக்கல அப்படின்னு நீ நினைச்சு இந்த குழந்தைங்களை எல்லாம் கொண்டு போய் எங்கேயோ ஒரு ஆர்ஃபனேஜ்லயோ எங்கேயோ விட்டுட்டு வந்துட்டீன்னா கூட, திரும்ப நீ வந்து அந்த பொறுமைய கத்துக்கணுன்றதுக்காக இன்னொரு பிறவி எடுக்கணும். அதுக்கு பதிலா இந்த லைஃபையே நம்ம நல்லா பண்ணிருவோம் அப்படின்னு சொல்லி நீ சூஸ் பண்ணிருக்க அப்படின்னு சொன்னாராம். So I have seen another woman suffering from a great problem that his son born without anus, that is where you send out your fecal matter. So they have put one hole near on the left side of the stomach, and every time it will be coming out of that hole. The shit motion will coming out of that hole. So she has called me and she cried after she is doing meditation now last 4 5 years, and one day she called and cried why I am having this. I asked her, okay, sit in meditation and see that you want everything to be super neatness, everything to be neatness. Yeah, she agreed, yes, I want everything to be neatness. Even my husband also, I used to keep him away from the bed if he won't take bath. So that's why when you have gone to that extreme of neatness, now every now and then you have to clean the motion of your son. So that cleanliness, over cleanliness habit, to check it, you have brought this son in your life. Madam, is ஸோ it too இன்னொரு long? லேடி எனக்கு தெரியும். You இன்னொரு can explain. அம்மாவும் எனக்கு தெரியும். எஸ் சார், ஐ கேன். இன்னொரு Uh-huh. அம்மாவும் எனக்கு தெரியும். அவங்க வந்து என்னன்னா, அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பொறந்தது. அந்த குழந்தைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஏனஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட அந்த மோஷன் வெளியில வர துவாரமே இல்லாம பொறந்துச்சு அந்த குழந்தை. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த குழந்தைக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, ஆப்வியஸ்லி கொலோஸ்டமின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ரேஷன் வந்து அந்த குடல் வந்து வேற ஒரு வழியில வயித்துல ஒரு பகுதியில வந்து எண்ட் ஆகுற இடத்துல ஒரு ஆப்ரேஷன் மாதிரி ஒண்ணு பண்ணி கரெக்டா அந்த ஒரு பேக் எல்லாம் ஃபிட் பண்ணிருவாங்க. அந்த பேக்ல வந்து அந்த ஃபீக்கல் மேட்டர் வந்து கலெக்ட் ஆகும். அவங்களுக்கே தெரியாது. ஸோ வந்து எப்பயுமே இப்ப நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல எல்லாம் யூரின் பேக் அது மாதிரிலாம் போடுவோம் பாத்தீங்களா? அதே மாதிரியே அதுக்கும் போட்டுருவாங்க. ஸோ போட்டுட்டு அப்ப அந்த அம்மா வந்து இவர்கிட்ட கேட்டிருக்கு. எனக்கு ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை பொறந்துச்சு? ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் அப்டின்னோனே, அப்ப இவரு கேட்டிருக்காரு, "நீ வந்து ரொம்ப கிளென்லினஸ் அதெல்லாம் பார்ப்பியான்னு?" "ஆமாமா, நான் ரொம்ப கிளென்லினஸ் பார்ப்பேன். என் ஹஸ்பண்ட் வந்து குளிக்காம வந்தா என் பக்கத்திலேயே சேர்க்க மாட்டேன். பெட்ல கூட சேர்க்க மாட்டேன். நான் வந்து ரொம்ப சுத்தம் பார்ப்பேன்." அப்படின்னு சொன்னோனே, "அப்ப நீ இந்த கிளென்லினஸ கத்துக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்சு உனக்கு வந்திருக்குது. ஸோ இப்ப வந்து நீ அந்த சேலஞ்ச நீ ஃபேஸ் பண்ணணும். அத பத்தி நீ புரிஞ்சுக்கணுன்றது. ஓவர் எக்ஸ்ட்ரீமா இருந்தா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் வரும் அப்படின்னு சொன்னாராம். So friends, everything is there on this earth for balancing. Suppose you are showing so much cleanliness, then either your husband or your children or somebody will be so lazy, so uncleanliness way they live. If you hate those things, you will attract them. ஸோ
ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்க வந்து இந்த பூமியில வந்து எல்லாமே ஒரு பேலன்சிங்கோட தான் இருக்கணும். எதுவுமே வந்து ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமா இருக்கவே கூடாது. ஸோ நீங்க உங்க ஹஸ்பண்ட், உங்க குழந்தைங்க இது எல்லாமே வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்துல வந்து அவங்க சுத்தம் இல்ல, அ ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல அவங்க வந்து நீங்க வெறுத்தீங்கன்னா, அத நீங்க திரும்ப உங்க லைஃப்ல நீங்க பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக அந்த சேலஞ்ச ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். So again that is again the depends on your design, how you designed and you brought to learn the patience, to learn the value of money. To learn the value of money, you will take the life of a pauper. Then only the value of money will be known to you. If you um, uh, if you born with a disease, a cancer, then you will be knowing the value of health. Only when you deprived of the things, you will learn their values. That's why there is a darkness to show the value of light. There is a pain to show the value of happiness. There is a misery to show the value of wisdom. So that's why there is a thief to show the value of police. Like that. In nature, everything is correct. The dark is correct, the light is correct. The misery is correct, the wisdom is correct. The pain is correct, the happiness is correct. Everything is correct in the nature. But unfortunately, we feel that pain is more painful and happiness is only the thing, and we get jealousy of the people with happiness because that happiness is lacking in our lives. ஸோ Yes, ma'am. இயற்கை வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டான விதத்துல பேலன்சிங்கா நம்மளுக்கு பண்ணுது மாஸ்டர்ஸ். ஸோ வந்து நம்மளுக்கு எது தேவையோ அதை பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் கரெக்டான நேரத்துல இருட்டு, அந்த இருட்டு வர நேரம் தான் அந்த வெளிச்சத்தோட அருமை தெரியும். அதே மாதிரி மழையில தான் நம்மளுக்கு வெயிலோட அருமை தெரியும், வெயில்ல தான் மழையோட அருமை தெரியும். அதே மாதிரி ஞானத்தோட அருமை வந்து ஞானம் இல்லாத நேரம் தான் தெரியும். ஸோ நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே அந்த உணரணும். நம்ம வந்து ஒரு கேன்சர் பேஷண்டா இருந்தோம்னா அப்பதான் அந்த ஹெல்த்தோட முக்கியத்துவம் நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ இது எல்லாமே ஒரு பணம் இல்லாத ஒரு ஆளா இருக்கிற நேரம் தான் அந்த பணத்தோட முக்கியத்துவம் தெரியும். இது எல்லாமே நம்மளோட லைஃப் டிசைன், இது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப்பும் இருக்கு. So, friends, once you know that you have chosen this life, and every life, whether it's a beggar, whether it's a millionaire, whether it's a pauper, whether it's an auto driver, whether it's a bank manager, whether it's a teacher, everything is only to learn the experiences. Everything, whether it's a thief, whether it's a judge, whether it's a police person, whatever it may be, whether it's housewife or a nagging husband or a cruel wife, whatever it may be, everything is only to learn the experiences we have only brought. ஸோ எல்லாமே நம்ம இந்த லைஃப்ல எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அதுக்கான சூழ்நிலையத்தான் நம்ம வந்து எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் மாஸ்டர்ஸ். ஸோ வந்து அது ஒரு தீஃபா இருந்தாலும் சரி, ஒரு போலீஸா இருந்தாலும் சரி, ஒரு ஜட்ஜா இருந்தாலும் சரி, அதே மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஹஸ்பண்ட், ஒரு மோசமான ஹஸ்பண்ட், இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்கள்லையுமே அந்த லைஃப்ல வர்ற சேலஞ்ச் எல்லாம் நம்ம தான் சூஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம். நம்ம தான் அதுக்கான அந்த அது என்ன சொல்றேன் அந்த ரியலைசேஷன் நம்மளுக்கு வரணுன்றதுக்காக தான் அந்த சேலஞ்சை சூஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம். So, if we learn these experiences fast, we can reduce our number of births. If we don't learn, suppose you fail, say, 10th class this year, again you have to study 10th class next year. Again you fail, again 10th class. So long as you fail, you will be there in the same class. Likewise, if you
pass that class and enter into the next class, yes, it will be 11th, 12th, like that. You will be going on. So you have to decide whether I should fail or pass. So many people, when the difficulties come, the love failure, or there's a problem in the marriage life, or children neglected, or parents neglected, or the society, they tend to commit suicide. Once they do it, again they have to bond, take the same life, same incidents will happen, and they have to face the same challenges. Again, if these challenges could not be faced, and again committed suicide, the same life again will come. So whatever is coming in our life, first we should understand that it is as per our design, and we should face it. We should face it. And once you know that these are created by you, your own design, you will be facing them happily, happily. So there will not be any pain, there will not be any unhappiness in our lives. Once you realize that everything is going as per your design. ஸோ மாஸ்டர்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு 10ஆம் கிளாஸே படிக்கிற பையனா இருக்குது, ஃபெயில் ஆகிக்கிட்டு இருந்தா திரும்ப திரும்ப அதை பாஸ் பண்ற வரைக்கும் படிச்சுட்டு தான் ஆகணும். ஏன்னா அப்பதான் மேற்கொண்டு 11 12ன்னு போக முடியும். இன்கேஸ் நீங்க வந்து பாஸ் ஆயிட்டீங்கன்னா உடனே அடுத்தடுத்து டக்கு டக்குன்னு எல்லாம் நீங்க என்ன படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை படிக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க. ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்மளோட லைஃபும். நீங்க எந்த விஷயத்த கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை கத்துக்காம நீங்க சூசைட் பண்ணாலோ, அந்த சேலஞ்சை விட்டுட்டு ஓடணும் தப்பிக்கணும்னு நினைச்சாலோ திரும்ப திரும்ப அது உங்களை நீங்க பாஸ் ஆகுற வரைக்கும், அதுல நீங்க சேலஞ்ச் பண்ணி ஜெயிக்கிற வரைக்குமே வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். நீங்க அதுக்காக நிறைய ஜென்மங்கள் எடுக்க வேண்டி வரும். ஸோ முதல்லயே நீங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அதை வந்து அது கூடயே போக ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா என்ன ஆயிரும் அப்படின்னாக்க, நீங்க வந்து உங்களோட ஜென்மங்களை வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஈஸியா நம்ம எப்படி அதுக்காக முயற்சி எடுத்து படிக்கிற நேரம் நம்ம பாட்டுக்கு கிராஜுவேஷன் வாங்கிட்டு போறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான். ஸோ ஜென்மங்களும் வந்து நம்ம முதல்ல எல்லாத்தையுமே அக்செப்ட் பண்ணிட்டு, அதுக்கு தான் அந்த நாலேஜ் விஸ்டம் தேவைன்றாரு. அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா, நம்ம அதை உணர்ந்துட்டோம்னா இன்னும் இன்னும் பூமிக்கு வந்து சேம் சப்ஜெக்ட் சேம் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் நம்மளுக்கு தேவைப்படாது. So Yes, one sir. day one master has come for counseling. So she was doing meditation, but still she has got the fear that she may lose her son. Her son may die. She was feeling that like anything, and even she could not concentrate on in meditation, and she came to us for counseling. ஸோ ஒரு நாள் ஒரு கவுன்சிலிங்காக ஒரு மாஸ்டர் வந்தாங்க. அவங்க வந்து அவங்களோட சன்னு இறந்து போயிடுவான்னே நினைச்சிட்டு ஒரு பயத்திலேயே இருந்தாங்க. அதனால அவங்களுக்கு மெடிடேஷன் கூட பண்ண முடியல. So when we made her to sit in meditation, she went back in her past life. She saw 5-6 lives, and in all those lives she lost her son, only son, in all the lives. And she went back up to the life where she first lost the son. She is nothing but Subhadra, the sister of Arjuna in Mahabharata. She lost her son Abhimanyu. Oh my God. ஸோ வந்து அவளோட அந்த மெடிடேஷன்ல உட்கார வச்சோன்னா அவங்க வந்து தன்னோட பழைய ஜென்மங்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த பழைய ஜென்மங்கள்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்களோட சன்னை எதுல இழந்தாங்களோ அதுல இருந்து கண்டினியூஸா எல்லா ஜென்மங்கள்லயுமே அவங்களோட ஒரே பையனை அவங்க இழந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க. ஸோ அவங்க வேற யாருமே இல்லை. அவங்க மெடிடேஷன்ல பாக்குற நேரம் அது யாருன்னா சுபத்ரா, மகாபாரதத்துல சுபத்ராவா இருந்திருக்காங்க. அவங்க தான் வந்து அபிமன்யுவை வந்து இழந்தாங்க இல்லையா. சோ இது எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சது. See what her pain, Subhadra's pain was that Abhimanyu, son of Arjuna, you know Arjuna what a warrior he was, and Abhimanyu uncles
like Bhim, Yudhishthir, and other people, Nakul and Sahadev. They are all very great warriors. In spite of that, no one could save Abhimanyu. And in fact, Subhadra's brother, Lord Krishna, though he was the brother of Subhadra and the maternal uncle of Abhimanyu, Abhimanyu could not be saved. He was killed. So, in spite of these so many warriors, Abhimanyu could not be saved. அபிமன்யு கதை பத்தி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் மாஸ்டர். ஸோ அபிமன்யுவுக்கு வந்து அவங்களோட பெரியப்பாமார் எல்லாமே வாரியர்ஸ். அவங்க அப்பாவே பெரிய வாரியர், அவங்களாலையுமே காப்பாற்ற முடியல. அதே மாதிரி சுபத்ராவோட அண்ணா கிருஷ்ணர், அவர் வந்து ஒரு கடவுள், அவராலையுமே காப்பாற்ற முடியல. ஸோ எவ்வளவு பெரிய கிரேட் சோல்ஸ் இருந்தாலும் அபிமன்யுவை காப்பாற்ற முடியல. So she got fixed that no one can save her children. Okay. So that with that fear she died. The same fear she carried in the next life. Again she lost her son. Likewise 4-5 births she has taken, and in all those births she lost her son. And in this life also she was so fear. She did not know anything about the past life, but she got that fear, carried out that fear in her mind. And though he came to college, she was daily going with him in the bus, leaving up to the classroom, then again going in the evening up to the classroom, picking him, coming in the bus, and taking him to the house. And the boy was feeling ashamed. He was telling, Mama, I am 12th standard now. I can even go by bicycle. You have not given me a bicycle, but still I am going by bus. I can go and come by bus. All my friends are laughing. You are the only mama who is coming along with me. No, for no other students, the mother is accompanying them. You are the only person. Please don't come. But she was not listening. Daily going and coming, going and coming. She was not leaving her son for a single minute out of her purview. ஸோ வந்து அந்த அம்மா வந்து சுபத்ரா வந்து இறந்து போற தருவாயில அது என்ன ஃபீல் பண்ணியிருக்குன்னா, எவ்வளவு பெரிய ஆட்களா இருந்தாலும் அவங்களால என் பையனை காப்பாற்ற முடியலையே அப்படின்ற அந்த கிரீஃப்லயே தான் அவங்க இறந்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு அடுத்தடுத்து எத்தனை ஜென்மங்கள் எடுத்தாலும் எல்லா ஜென்மங்கள்லயும் அந்த பயத்தையே அவங்க சுமந்துக்கிட்டு வந்ததுனால ஒரு ஜென்மங்கள்லயும் அந்த பையனை இழந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த ஜென்மத்துல அவங்களுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ மெடிடேஷன் போயிருக்குது. போனாலும் இந்த ஜென்மத்திலயும் அவங்களுக்கு அந்த பயம் வந்து தொடர்ந்து வரவும், ஒரு 12ஆம் கிளாஸ் படிக்கிற பையன் 12ஆம் கிளாஸ் வரைக்குமே அவனை டெய்லி ஸ்கூல்ல கூட்டிகிட்டு போயிட்டு விட்டுட்டு டெய்லி அவனை கூட்டிக்கிட்டு வந்து விடுறது கூடயே இருப்பாங்களாம். அப்போ வந்து பையன் வந்து சொன்னான், அம்மா நீ மட்டும்தான் என்ன இந்த மாதிரி கூட்டிக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கிற, மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் தனியா தான் வர்றாங்க, நீ வந்து சைக்கிள்லயும் விடமாட்டுற, பஸ்லயும் என்ன தனியா விடமாட்டுற, எல்லாம் என்ன கிண்டல் பண்றாங்கன்னு கூட கேட்டு பார்த்துட்டானா. ஆனாலும் அவங்க அம்மா வந்து கொஞ்சம் கூட அவங்க தன்னை கண் பார்வையில இருந்து அவனை வந்து விடவே மாட்டேங்குதான் வெளியில. So in the counseling, now she came to know that it was her mistake. Mistake means though she was the sister of Arjun, Krishna, she did not have that Atma Jnana. Because everybody has to die. Whosoever is there, they will die, today or tomorrow. And Abhimanyu died in the battlefield, and he got Swarga. So that Veera Swarga. So he died in a graceful manner. But her who was that? No one could protect my son. So everyone is useless. No one could protect my son. But she did not have that knowledge, or she did not want to absorb that knowledge that everyone has to die one day or the other, and my son died in the battlefield and he got that warrior's death. She did not learn that. That's why she has born several times and lost the son
in all the lives. Had she learned that lesson in that life itself, she need not have taken so many lives to learn it. And now she came into meditation, and now she learned that. ஸோ மெடிடேஷனுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்குமே அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஆத்ம ஞானம் இல்ல. கிருஷ்ணாவோட தங்கச்சா பொறந்தா கூட, கிருஷ்ணர் அவ்வளோ பகவத்கீதையில எல்லாம் சொன்னா கூட, அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஆத்ம ஞானத்த கிராஸ் பண்ற கெப்பாசிட்டி அவங்களுக்கு இல்ல. ஸோ அவங்க அதனால என்ன ஆயிருச்சு, அபிமன்யு வந்து வாரியரா ஒரு வந்து வீர சொர்க்கம் அடைஞ்சா கூட, அவரு நல்லா தான் இருக்காங்க. மத்தவங்க எல்லாம் நல்லாயிட்டாங்க. ஆனா, இந்த அம்மா வந்து எந்த ஒரு ஞானத்த கத்துக்கணுமோ, அத கத்துக்காததுனால, திரும்ப 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 இந்த பூமியில பிறவி எடுத்து, இந்த லைஃப் டைம்ல மெடிடேஷன் பண்ண நம்ம சொசைட்டிக்கு வந்ததுனால, தன்னோட அந்த ஞானத்த வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, நீங்க அந்த ஞானத்த கத்துக்கிற வரைக்கும், நீங்க அடிபட்டு, 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 அடிபட்டு திரும்ப திரும்ப அந்த சர்க்கிள்ல இருந்துகிட்டே தான் இருப்பீங்க. So that's how once you fail, again, again, and again, you have to take life with the same theme. So what our purpose of life is to pass in the examination on this earth. Hope you understand. ஸோ நீங்க இதன் மூலமா என்ன தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னாக்க, ஒரு விஷயத்த நீங்க கத்துக்கணும்னா, அதுல நல்ல தீர உணர்ந்து நீங்க கத்துக்கிட்டு அதுல இருந்து பாஸ் ஆனீங்கன்னா, நீங்க வந்து எஸ்கேப் ஆயிருவீங்க. அது இல்ல அப்படின்னாக்க, திரும்ப திரும்ப அத படிச்சுக்கிறதுக்காக, அத உணர்றதுக்காக, அதே சிச்சுவேஷன், அதே சேம் டைப் ஆஃப் ஈவென்ட்ஸ் இது எல்லாமே உங்க லைஃப்ல கொண்டு வந்துகிட்டே இருப்பீங்க. இது வந்து பெரிய ஒரு டர்மாயிலாவே ஆயிரும் மாஸ்டர்ஸ் நம்மளுக்கு. ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு மன போராட்டமாவே ஆயிரும் இது. So after our meditation, what she has done is she purchased a bicycle to her son immediately, and allowed him to go whatever way he wanted. சூப்பர் சார். ஸோ மெடிடேஷனுக்கு பிறகு அந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்களாம், வேலையா ஒரு பைசைக்கிள் வாங்கி குடுத்துட்டாங்களாம். குடுத்துட்டு, "நீ எங்க போவியோ போ" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன ஃப்ரீயா விட்டாங்களாம். That is after counseling. அது கூட நம்மளோட மெடிடேஷன் கவுன்சிலிங்க்கு பிறகு, இந்த பாஸ்ட் லைஃப்லாம் பார்த்து அவங்க வந்து தன்னை ரெகக்னைஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. Now that fellow is driving his own car. He is now working as a team leader in one of the leading software companies in Bangalore. ஸோ இப்ப வந்து அந்த பையன் வந்து அவரோட காரை வந்து அவரே ஓட்டிக்கிட்டு போறாரு. ரொம்ப ஒரு லீடிங் டீம் லீடரா வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனில பெங்களூர்ல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காரு. And கிரேட் சார். that master is now roaming in not only in Karnataka, Andhra, and North India, and spreading meditation, leaving the son to his fate. ஓ ரியலி சூப்பர் சார். ஸோ அந்த அம்மா வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்க பையனை வந்து ஃப்ரீயா விட்டுட்டு, "உன் லைஃப் என்னவோ நீ பார்த்துக்கப்பா. அது எனக்கும் உனக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்ற" மாதிரி அவங்க ஃபுல்லா நார்த் இந்தியா ஃபுல்லா நல்ல ஜாலியா சுத்திட்டு, எல்லா மெடிடேஷன் கிளாஸுமே அவங்க வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்களாம். சச் அ கிரேட் திங் சார். ஹவ் கிரேட் So திஸ் மெடிடேஷன் சார். yes. Oh, it is 8:20 now. Yeah, almost. Should we stop here today? எஸ் சார், வில் ஸ்டாப் சார். நெக்ஸ்ட் செஷன் வில் பி ஸ்டார்டிங். ஸோ மாஸ்டர்ஸ் உங்களுக்கு யாருக்காவது விதின் அதாவது இப்ப பேசின செஷன்ல இருந்து ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா அதை கிளாரிஃபை பண்ணணும்னா மட்டும் கேளுங்க. ஏன்னா நம்ம அடுத்த செஷன் இன்னொரு 10 மினிட்ஸுக்குள்ள ஆரம்பிச்சிடும், 8:30க்கு. ஸோ இப்ப பேசுனதுல ஏதாவது இருந்தா மட்டும் சொல்லுங்க. அது எப்படி Before சுபத்ரா that, I request. கிருஷ்ணர் எல்லாருமே பிறப்பாங்களா, நம்ம இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பாப்போமா அப்படின்லாம் கேட்பீங்க. கண்டிப்பா அந்த டவுட் இருக்கும். நம்மளோட இந்த PSSM சொசைட்டில பெரிய பெரிய மாஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து இப்போ இந்த சொசைட்டில பிறந்திருக்காங்க. நிறைய பேரு அதை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க மெடிடேஷன். எஸ் சார். Okay. Now I request all the listeners now, all the viewers now, that from now itself, please feel that it is your life is according going as per your design.
So at least for next 24 hours, whatever the incidents are happening in your life, next 24 hours at least, you observe whatever you observe, whether it is good or bad, whether it is adverse or favor, please be aware and conscious that it is happening as per my design. Then you see the difference. எஸ் சார். ஸோ மாஸ்டர்ஸ், இந்த ஒரு நொடியில இருந்து 24 மணி நேரம் நான் உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு வேலை கொடுக்குறேன். என்னன்னா, நீங்க எல்லாரும் நினைங்க, இந்த லைஃபை நான் தான் சூஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ வந்து இந்த 24 மணி நேரமும் உங்களுக்கு எந்தெந்த விஷயங்கள் நடக்குதோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே காரணம் முழு பொறுப்பு நான் தான் அப்படிங்கிற அந்த ஃபீலிங்கோட நீங்க நாளைக்கு ஃபுல் அவேர்னஸ், அந்த அவேர்னஸோட அந்த 24 மணி நேரம் டிராவல் பண்ணி பாருங்க. அப்போ உங்களுக்கு என்ன சேஞ்சஸ் நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க? கண்டிப்பா மாஸ்டர், அப்படி என்ன சேஞ்ச் நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க அப்படிங்கறத நீங்க வந்து சொல்லி ஆகணும். அதுதான், இதுதான் நம்மளோட ரியலைசேஷன். எஸ் சார். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார். சார். தேங்க்யூ மாஸ்டர்ஸ்.